Good morning, students. Welcome to the class. So, hope you all are fine and safe. Let's continue with, or just let's wind up this section 3 of your module 4, Introducing Literature. We are dealing with the subalterns in this particular part. So, subaltern, the word basically means people or persons who are subordinate, who are marginalized as well as oppressed. We had seen this term, or this term is prevalent when we go through the post-colonial literature or post-colonial learnings and all that. But here we can see children or child is considered as a subaltern, or that perspective is discussed here. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഒപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഭാഗം ആളുകൾ, മൈനോറിറ്റീസ് ഓർ മാർജിനലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്നതിലുപരിയായിട്ട് കുട്ടികളും ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറീനെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദേ ആർ ഓൾസോ ഒപ്രസ്ഡ്, ദെയർ ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ദെയർ വിഷസ് ആർ ഓൾസോ സപ്രസ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട്. We had just mentioned a few literary aspects from this part, just like Outside Child in and Out of the Book by Christine Wilkie Stips. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ പറയുന്നത് in Europe, in different parts of Europe, children may marry and have children at 16, but in UK 16-year-olds are not enough to vote or hold an adult library card. And we had seen in Ogden Nash's poem, Don't Cry Darling, It's Blood All Right, the child is depicted as meek and vulnerable and innocent and all that. Moving on, we had seen that all these are the things that we discussed in the last class. Moving on, we had seen that in William Golding's novel Lord of the Flies, the children turned into something savage, to that uncouth, uncivilized, primitive living when they were alone, when they were not under any adult's control. So these are the different perspectives we are discussing or we are going through. അപ്പോൾ കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം നേരിടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബേസിക്കലി ഒരു അഡൾട്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് കാണുന്നത്. They will decide what the children, what the child should speak, what language he or she should use, what kind of dress they should wear, and the things they believe. We'll manipulate many things because we know that we are moving on to that part. We know that children especially, they believe in what they believe what they see. So when we manipulate things, what will happen is that they'll get confused to believe in what they are actually seeing, actually perceiving, or what we make them believe. So all these are the different aspects we just discussed here. Progressing through this part, we can see Calvin and Hobbes cartoon, comic strip. Calvin and Hobbesiൻ്റെ ഒരു കോമിക് സ്ട്രിപ്പ് ഇവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ we can see that the child, he thinks that his parents are aliens because they are not having any particular feeling or emotions. They are always seems to be gloomy. They always seems to be withdrawn from all the pleasurely things, and they are just giving him orders. They watch TV and they say that one shouldn't eat fried food while watching. So he believed that they are not human. Just see how they are walking. It's just like a kind of just see how they are walking. It's sluggish and slow, he says. വളരെ മന്ദഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ വേച്ച് നടക്കുന്ന, ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ലാതെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് കാണുന്ന ഇവർ പാരൻസ് ഒന്നും അല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഹ്യൂമൻസ് അറ്റ് ഓൾ, ദേ ആർ ഏലിയൻസ് എന്നാണ് കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്, അവൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ അന്ന് ജീവിക്കുന്നവനാണ്. ഒരു ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ചൈൽഡ് പ്ലേയിങ്. He might have created a world of his own.
ആ വേൾഡിൽ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മുഴുകിയിരുന്നിട്ടായിരിക്കും അവൻ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം ഒരു എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ളൊരു അഡൾട്ടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഓർ ജോബ് ടെൻഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ആൻഡ് ജോബ് ഓർ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട് ടെൻഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. There comes the importance of Eckhart Tolle's very famous bestseller, Power of Now. We all forget to live in this moment. ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ നമ്മുടെ വിജയരാഘവൻ്റെ ഡയലോഗ് പോലെ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ നിമിഷം ജീവിക്കാൻ മറന്നു പോകുന്നവരാണ്. പക്ഷേ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഈ നിമിഷം ജീവിക്കുന്നവരാണ്. They believe in this moment, the moment where they could feel they are living. ദിസ് ഇസ് ദ ഓൺലി മൊമെൻറ്റ് വി ഹാവ് നൗ. അത് എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതിൽ മുഴുകുക, അതിൽ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, പരസ്പരം പാര വയ്ക്കാതെയും പഴി പറയാതെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവർ ഹാപ്പിയാണ്. വെദർ ദേ ആർ പുവർ ഓർ റിച്ച്, ഏത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണോ കളിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ കളിച്ച് അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവിടെ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള അഡൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമാണെങ്കിലോ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരേ സമയം ചിന്തിച്ച് ആകുലപ്പെട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് BP ഏറി ആ രീതിയിലേക്ക് ലൈഫ് പോകുന്നൊരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. സോ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറേ നോഷൻസിനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഒരു കോമിക് സ്ട്രിപ്പിലൂടെ വെളിവാകുന്നുണ്ട്. A text usually features children in the space of the home and school. The home and the school are ideological sites where children are indoctrinated in moral and social values. സോ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതും വീടെന്ന് പറയുന്നതും ഈ രണ്ട് സ്പേസിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും കാണിക്കാറുള്ളൂ. കാരണം ഈ രണ്ട് സ്പേസിലാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് മോറലും സോഷ്യലും വാല്യൂസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ചിൽഡ്രൻസ് സ്റ്റോറി കംസ് വിത്ത് മോറൽസ്. ഒരു 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 ഉപദേശത്തോടു കൂടി ഒരു മെസ്സേജോടു കൂടി മാത്രമേ എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ കഥകൾ വരത്തുള്ളൂ. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ഓർ റൈറ്റ് ഓർ റോങ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ യൂഷ്വലി ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫ്രം ആൻ അഡൾട്ട്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ. എപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ വശത്ത് നിന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആരുമില്ല. കുട്ടികൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് ദർ ഇസ് എ പവർ. That's why it's called as subaltern. Subaltern means subordinate. They are considered as subordinate. കുട്ടികളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒപ്രസ്ഡ് ഓർ മാർജിനലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവ്രിവർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് സം സോർട്ട് ഓഫ് പവർ ഇസ് വർക്കിംഗ്. എല്ലായിടത്തും ഒരു അതോറിറ്റി, ഒരു റൂളിംഗ് പാർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹവും എൽഡേഴ്സും പാരൻസും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു പവർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഹെജിമോണിക് ആസ്പെക്റ്റ് ഇസ് they will decide what a child should do, how a child should behave and all that. And again, moving on with this comic strip, we can see that he says that, Calvin, time to come in. Oh, Mom, it's not even dark yet. I didn't say it was. I said it's time to come in. It's a cruel season that makes you get ready for bed while it's light out. See, when we go through this comic strip, we can see the comment made by this little boy. We rely on sight to confirm the existence of things. We don't believe in things we can't see. So considering a child, he believes in objective reality. Actually, what he sees, that is true. And what he couldn't see, that's not there. There is no existence. സോ കണ്ടാലാണ് അത് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയുകയാണ്, നീ ഇന്നത് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് മിഠായി വാങ്ങിച്ചു തരാം. മിഠായി എവിടെ? മിഠായി ആദ്യം മിഠായി കാണിച്ചു തരൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാം. So they won't believe the things which doesn't exist. So വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള കുറേ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സൊസൈറ്റിയിലെ നോഷൻസിനോടൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു എതിർപ്പും കൂടിയായിട്ട് നമുക്കിതിനെയൊക്കെ എടുക്കാം. ഒരു തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമൻ്റായിട്ടും കൂടി ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വി ബിലീവ് ഇൻ മെനി തിങ്സ് വിച്ച് ഡോണ്ട് എക്സിസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹീ കംപ്ലെയിൻസ് about the things humans are doing or the things adults are doing. They talk on the phone while they drive. They watch TV while they eat. They listen to music while they work. So
these adults, they are doing two things at a time. ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ടി വി കാണുന്നു, ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ വൺ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്? ബിയോണ്ട് ദിസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹൗ ക്യാൻ വൺ എൻജോയ് വാട്ട് ഹീ ഈസ് ഡൂയിങ്? ഒരു കാര്യം ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആസ്വദിക്കാനും അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യാനും എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? കാരണം ഒരു സമയത്ത് 2-3 ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ഒരു കുട്ടിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ആ സമയത്ത് അവൻ അതിൽ മാത്രമായിരിക്കും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതിലവൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുതിർന്ന് വരും തോറും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ മെനി തിങ്സ്. സോ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. ഒരു സമയം തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹി vehemently asks or he criticizes the existing notions in a society where we consider all these things as rightful, but actually it's just the vice versa. He says people never focus on anything to enjoy it or do it well. So this cartoon given here is a subtle yet pungent criticism of the adult perspective by a child. The child's perspective of the adult world prompts us to question our everyday notions. So when we think or when we talk to a little boy or little girl, we can see that how big their thoughts are, how great their concepts are, how they are living, whereas we are leading a mechanical life. So this machine life is expressed through another discourse, that is a short film called as Child by Redream. I'll give the link now. It was quite difficult for me to incorporate the video into this video lesson, so better you may guys watch it using this link given here or in your textbook, page number 146. So in this particular short film, I'll give a gist of this short film, which is of 3 or 2 minutes length. Anyway, you should watch it. You must watch it. It's a very short, very interesting aspect discussed here. We might have seen this in many movies and all that, just like Salt Mango Tree and all that. In those movies or movies related to children and their school, the mechanical life and all that. Through this short film, we can see that a child, the dream or the wish of a child to play with his inmates or with his peer group. He could see that children of his age are playing outside happily, whereas he is restricted from doing that. His busy parents wanted him to learn his daily lessons, homeworks, to do him the homeworks promptly and all that. Whereas he wished to play with his friends. He wished to be with them. He wished to enjoy that life. He wished to have a good time. Whereas he is having a boring life of a schoolboy. 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ അടഞ്ഞ് കൂടിയിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ബാല്യം മുഴുവൻ പുസ്തകത്തിൽ മാത്രമായി, പഠനത്തിലും മാത്രമായി, ഒരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സന്തോഷങ്ങളും കളിചിരികളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സെൽഫിഷ് നേച്ചർ ഓഫ് മെനി parents or elders. Maybe they might be having their own work or job. They won't be having any time to spend with their kids, or for their convenience they would have convinced this child this is life. Whereas he could see that children like him or boys and girls like him are playing outside happily, whereas he is confined or he is actually captivated by these restrictions and all that. ഓറിയോയുടെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പരസ്യമുണ്ട്. അച്ഛൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടി ഒരു മെയിൽ വിടുന്നത് അച്ഛന്. ഒരു കത്തിനകത്തൊരു ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊതിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അച്ഛനാണ്. വീടിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അച്ഛന് കുട്ടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി അച്ഛൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു കവറിനകത്താക്കി അച്ഛന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ തിരിച്ച് ആ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ തിരിച്ച് കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് നേരം ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം കളിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ഒരു അഡൾട്ട് ചിന്തിക്കുന്നിടത്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർക്കെന്താണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് അവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നും ചെയ്യാനുമായിട്ടൊക്കെയുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ. അതർവൈസ് ദിസ് concept of a child being a subaltern will continue forever. So by this we wind up this third part. So this short film is a very important film to be watched. This film clearly shows how adults often dominate the child. The desires and needs of the child may be overlooked in the adults' well-meaning acts of educating the young. So സാധാരണ എല്ലാ പാരൻസും ഒക്കെ എൽഡേഴ്സും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഭാവി കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആകുലത കൊണ്ട് അവരെ നന്നായി ഭാവിയിലായിത്തീരാനൊക്കെ വേണ്ടി കുത്തിയിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ ബാല്യം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലെ സന്തോഷങ്ങളും സുഖങ്ങളും അവൻ്റെ നല്ല കാലങ്ങളും കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനൊരു ഭാവി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ആശയം കൂടെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. So we had gone through different literary works and this video or this novel and all that. Through all these things we can see the different perspectives of the subaltern, of the child. Hope you could be able to follow the basic thread given in section 3 of this module. Just go through the textbook and just read and watch the concepts and the things mentioned in this part. See you all. Till then, take care. Bye-bye. Thank you.